Bonsoir, et j'espère que vous m'entendez. Je regrette que j'ai presque perdu la voix, mais je vais essayer quand même. Ça passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Armand, le directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles de la Commission économique pour l'Afrique. À la fin de cette 9e session du Forum régional africain sur le développement durable, on voulait surtout, en premier lieu, exprimer la grande appréciation au gouvernement et au peuple du Niger pour un événement pleinement réussi, avec des messages très clairs sur le développement durable qui vont être présentés par son Excellence Mme Garama, Saratou, Rabiou, la ministre de l'Environnement, en tant que présidente du Forum, au Forum politique de haut niveau à New York au mois de juillet, et ensuite présenté au sommet sur les objectifs du développement durable au mois de septembre. À la base des recommandations de Niamey est d'accélérer une industrialisation durable du continent africain basée sur le renforcement des chaînes de valeur, de permettre une reprise verte, une relance verte, où les pays africains peuvent pleinement bénéficier de leurs ressources, mais surtout créer les emplois et créer la richesse et l'accélération nécessaire pour réaliser les objectifs du développement durable. Encore une fois, nous félicitons le Niger pour l'initiative, pour le leadership, pour tous les ministres, de son Excellence, Monsieur le Président de la République qui a lancé les travaux, et nous sommes convaincus aussi de l'appui que le Bureau va recevoir pour la mise en œuvre du travail devant nous, et surtout de s'assurer que la voix de l'Afrique soit représentée au plus haut niveau dans ce débat sur les objectifs du développement durable. Et nous sommes au moment où c'est là ou jamais de vraiment mettre en œuvre et de mobiliser les ressources nécessaires pour cette accélération de la mise en œuvre. Je remercie encore une fois Madame la Ministre et tous les membres du gouvernement du Niger. Merci. En raison, je crois aussi que la ministre a un engagement. Je crois qu'elle pourrait prendre peut-être seulement 2 questions. Alors je vous remercie d'être très bref. On peut prendre des questions. In English. Didn't get anything. We have reached the end of the 9th Regional Forum on Sustainable Development in Niger. And at this point, I would particularly like to thank and congratulate the government and people of Niger for their leadership in delivering the key messages from Niamey that will be presented at the high-level political forum in New York in July, and ultimately at the Sustainable Development Summit, which will take place in September. The focus of this 9th edition of the forum has been on the sustainable industrialization for African countries to allow a green recovery in the era of multiple crises and allow African countries, therefore, to change their economic model and accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals. I think Niger has provided the ideal backdrop for these discussions, both in terms of the quality of the arrangements, but also in terms of the thematic focus, as we are in the Sahel region and on the front line of climate change, on the front line of dealing with security issues, and on the front line of accelerating the implementation of the Sustainable Development Goals. His Excellency the President of Niger has shown remarkable leadership and also launched a forum building on the outcomes of the African Union Summit on Sustainable Industrialization last year. And we look forward to work with the government of Niger during the chairing of the forum and for the presentation of Africa's priorities at subsequent events. Thank you. Bonjour, Son Excellence, Joseph Gada, journal Économie et Développement du Togo. Alors, nous savons tous que l'Afrique ne peut pas atteindre les ODD en 2030.
Est-ce qu'au cours de ce forum, il y a une feuille de route qui a été définie par rapport aux objectifs prioritaires autour desquels les États doivent asser leur projet, leur programme pour pouvoir au moins accélérer. Si on ne peut pas au moins atteindre, au moins accélérer quand même les ODD. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais juste dire qu'effectivement, ce forum avait permis, à travers les tables rondes qui ont été animées et les réunions parallèles, de dégager les priorités de l'Afrique. De dégager les priorités de l'Afrique et de dégager quelles sont les perspectives pour l'Afrique pour atteindre les ODD. Et c'est effectivement tous ces messages-là qui sont inclus dans les messages clés qui ont été lus ici en plénière. Et je pense qu'effectivement, in fine, c'est la feuille de route va se concentrer effectivement sur ces messages clés-là pour aboutir en tout cas à l'accélération de la mise en œuvre des ODD. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Question? Okay, sir. Please, my name is Temitope Konle with the News Agency of Nigeria. This is the forum, and what were the objectives of this forum, and what were the outcomes, actually? Thank you. So the forum aims to create a platform for acceleration of the Sustainable Development Goals. And by focusing on a few SDGs, there has been an attempt to identify those catalyzers that allow further acceleration. The first catalyzer is the availability of finance. And the UN Secretary General a few weeks ago outlined the principle of SDG stimulus. And we have to dramatically increase the amount of money that is invested toward the Sustainable Development Goals. This depends on resource mobilization by African countries themselves, but African countries also need investment and they need support. And this is the principle. Now, where do you invest it? A few areas of particular focus for Africa. Firstly, energy. 600 million Africans that currently do not have access to energy. Connecting those 600 million Africans will be one of the biggest boosts to economic productivity in the African continent. If we can deliver and connect people and provide that level of investment, this will be the trampoline for a lot more further acceleration in development. We've also addressed the issue of clean water and sanitation, which again is one of these factors that provides a trampoline for further development. And we looked at partnerships, which addresses this issue of financing. And all of this is framed as well in how we address the economic model of Africa, SDG 9, sustainable industrialization, allowing for sustainable value chains that create more jobs and that actually address the needs of the African continent in the longer term. Guys, oui, on a dit deux questions. Je crois que Madame la Ministre a un autre engagement et ma voix, franchement, ne va pas tenir le coup. Je me porte volontaire à répondre à une question. Madame la Ministre doit nous quitter. Merci Madame. Merci. Et félicitations. Merci beaucoup. I'll take one more. My name is Wallace Mawira. I'm a journalist from the Pan-African Visions from Zimbabwe. Would you say the forum this year has achieved a lot, and maybe within the short space of time we've covered a lot of ground, and maybe for the next forum there are some issues which still need to be amplified? Well, generally, what's your overview of the outcome of? I think that the forum, where the forum has been very effective, is that it has been very honest in assessing where African countries need to do more themselves. We need to mobilize more domestic resources ourselves. We cannot be only dependent on outside resources. There needs to be a strong policy framework. If we take the example of energy, if the policy is not right, the regulatory environment is not right, then it's difficult to attract investment. But the big missing ingredient to get success is that we have to accept that even in the best case scenario, where we raise more money by African countries themselves, we still need support from outside the continent. And we need that investment to come in at large scale. We know that this is possible. Huge amounts of finance have been raised to deal with the COVID-19 pandemic. But those funds have not been invested in
in Africa. Less than 2% of global investments in renewable energy have happened in Africa over the last 2 decades. If we accelerate that investment, for example, in energy in Africa, it's win-win. It brings value for the investor and it transforms Africa. So I think that the big value in this conference is there's been a lot of realism in saying what Africa needs to do, and we have been very clear as well on where to invest. Thank you.